Zano ziweze edachika makumi abiri musatu. Zezake dana ate esawa. Omwenda kumi ezakongezekana ku lwaliro. Gwabale kwaka jeri munange gwi otubude muleretu. Olwono njagala tudde kwate mudabu kwanga area Republic of Guinea Bissau. Mudabu kwanga area Guinea Bissau abasajja bakuru nga bakatali jiria ntowayi n'omuto akubira engoma nozira Guinea Bissau abakulembeze abenjawulo mu Africa bwosinkana eggwanga erya Republic of Mali, eggwanga erya Guinea Conakry, mu ggwanga erya Burkina Faso abakulembeze abenjawulo basenga bagwambibwa bamukwata mundu bannamagye. Ne lwaki buli kadde ge magwanga ga Africa. Njagala kwetegeezako bannayuganda tubule bukoto nti bw'otunuulya enteekateeka ez'eggwanga erya Guinea Bissau, omukulembeze akulembera eggwanga eryo abakulu babadde baagala kumukunkuula omukono mu kibya. Omukulu Umaro Mokota Seseko Embaro mukwano gwange gwatula bukutu babadde abakulu ekibinja ky'abamukwata mundu babadde baagala kumumala okumumiza omukka omusu okuwamba entebe ye kye tuyita mu Lungereza oba mu Lunyanyimbe kupu. Kati nno wenjogerera President Seseko Embaro yagenda mu maaso najja ku lukulembeze lw'eggwanga erya Guinea Bissau. Ekyo nno yajja amazeeko gwali omwezi ogwa February oba ogwokubiri 2020. Ogwo nno nali obukulembeze bw'eggwanga eryo. Omukulembeze Seseko Embaro yazaalibwa nnakusomezi 23 omwezi ogwa Sebutemba 1972. Mwanatu aweza emyaka egy'oluto 51. Yajja mu buyinza 2020 akulembera ekibiina ekyamademu G15. Jasooka okubeerako Prime Minister ogwa Guinea Bissau 2016-2018. Yasomako era musajja muyivu ye mukuru Omaro Mokota Seseko Embaro wamanyi amagye ne bamukwata mundu babadde bagezaako kwamba obukulembeze eggwanga ku lunaku olwabadde lw'omukaaga. Naye ate kuupu eno abakulu olukwe baalulinnyeemu okukakana nga security ey'eggwanga erya Guinea Bissau erinnye mu lukwe olw'ababadde baagala okuwamba omukulembeze w'eggwanga eryo. Amawanga ga Africa gagize nnyo okuwambibwa abakulu, gagize nnyo okuwambibwa abakulu. Bannamagye bw'otunuulira Mali, eggwanga erya Burkina Faso, Guinea Conakry namugwanga amalala mu Africa abakulembeze bazze nga bawambibwa. Omukulu Embaro President agamba emundu ez'amaanyi zakubiddwa mu ssaawa nga 5:02 okukkakkana abantu 11 babadde bafu mu 2011 mu
wali mwezi gwa February bali bafu kuko babageza kunyo muwamba ne kigana kati abakulu bazze bamazeeko. Guinea Bissau bagenda maaso n'okutawanyizibwa zikumpisi ez'enjawulo since Guinea Bissau okuva ng'efuna independence mu mwaka gwa 1974 ng'efuna obwetwaze okuva ku Baportigo. Guinea Bissau ezenga amagye gagala okuwamba ne bamukwata bundo nga bagala okuwamba eggwanga eryo. Gwe munange gwatudde mulereto gwenjogerera emundu ebadde eseka gwenjogerera emundu ebadde eseka bano babadde bagala kuwamba omukulembeze w'eggwanga naye mwanattu ne poliisi yakiyise this is attempt coup najenga abasajja basoose kwekalakasa tuli mu Guinea Bissau. Now under control. The violence in Guinea-Bissau is the latest in a series of attempted military takeovers in West Africa in recent months, most of which have succeeded. Gunfire near the government seat in Bissau, forcing bystanders to seek shelter. For hours, President Umaro Sissoco Embalo's whereabouts remained unclear, until he addressed the nation saying several security personnel had been killed in what he called a failed attack against democracy. I was in the middle of the Council of Ministers, with all the members, including the Prime Minister. We were attacked with very heavy weaponry for a duration of 5 hours, but now everything is under control. The African Union and the UN have both condemned the attempted coup. It is for us clear that coups are totally unacceptable. We are seeing a terrible multiplication of coups, and our strong appeal is for soldiers to go back to the barracks and for the constitutional order to be fully in place in the democratic context of today's Guinea-Bissau. Mukwano gwange gwatubula bukutu njagala okutegeezaako nti abakulu abadde bagala okuwamba obukulembeze eggwanga ne gavumenti kirabika abakulu babateruse naje tulikomya ddi mu Afrika wano mu Afrika okulabika nti kiwamba abakulembeze kirirekerwa. President agamba nti kino kituuza abakulu badde bagala kulabika nti bawamba naje nno ne kirabika nti kirekeddaawo. Bagamba bw'osanga omuntu akwetegekedde kyova olaba abayeekera bakuba nnyo Afrika, amawanga ag'ebweru ge gekakasa Afrika nti wano waliwo abayeekera. Tulikomya ddi kwekyo? Why not? Lwaki tubeere ne security eyaffe mu mawanga ga Afrika? Why always abakulembeze abamugwanga okutuwanga strategy ze tulina okutambulirako? Lwaki siffe abagenda mu maaso? There has been heavy gunfire in Guinea-Bissau near the government headquarters in the capital Bissau. The West African regional bloc, ECOWAS, has called it an attempted coup. The cabinet meeting has been held at the time. Nick Hacker has been following developments from Dakar and Senegal, joins us on Skype. Nick, what more do you know?
Well, there's a precarious calm right now in the capital of Guinea-Bissau. We know that the military have taken control of key locations within the capital. So the presidential palace is in the hand of the military. The palace for the government is in the hand of the military. The Minister of Interior and other key government buildings. What's interesting here is we still have no news from the Prime Minister and the President. Gunfire erupted just around 12 o'clock local time when President Embalo was holding a cabinet meeting. Eyewitness saw soldiers launching an assault on the palace of the government where that meeting has been taking place. Now, we've seen stern words already from the West African body ECOWAS asking for the military to return to their barracks and alluding of this potential coup, and also from the UN Secretary General saying that he's deeply concerned over the events that are taking place in Bissau. So still a lot of confusion on who's in charge and who's behind what seems to be an attempted coup. Nick? Nick, what's the context of this, especially given the ongoing instability in the region? Well, first of all, Bissau is familiar to coups. There's been 9 coups since it got its independence, and there's always been a tussle of power between elected officials and the military. In fact, no elected official in Guinea-Bissau has ever been able to finish his time in office. And there was an attempted coup in October that was foiled. Now, when we were in Bissau last during the elections, the election results were called into question by the opposition and then by the Constitutional Court that confirmed Embalo's election. But ever since, there's been some unease in the ranks of the military. You have to also remember the context of Guinea-Bissau. For the State Department, it sees this as a narco state, and there's been senior members of the military that have been accused of trafficking cocaine from mukwano njagala okutegezaako mu kavuvungano kano omukulu akolanga minister, finance minister, omukulu Sulaiman Saidi n'omukulu Antonio Monterio je mukulu Secretary of State akolanga treasurer. Bano bakwatibwa era bali mabega wa mitayimbwa babuuzibwako akana akataano ku nsonga zagudde mu ggwanga. Minister w'ebyensimbi ne Secretary of State mu Guinea-Bissau bakwatiddwa bunambiro. Wano nno companies eziwerako zagenda maaso n'okulabika kati zibuuzibwa kana n'akataano ku lunaku olwokuna olw'okugezaako okwenyigira mu buli bw'enguzi n'okuwabya ebikakafu olw'obukakafu ku nsimbi ezasasulwa ku companies 11 munda mu ggwanga erya Guinea-Bissau. Nenno wenjogerera abakulu bano bamaze dde okwekati bakwatibwa nabo. Guinea-Bissau ekibuga ekikulu tukiyita Bissau Port City kyatondebwa mu 1647 1647 bagera maaso ne batwalibwa aba Portugal. Guinea-Bissau eri under Portugal. Awo nno waliwo coup ezigenda mu maaso okufidela mu 1974 ggwanga erya Guinea-Bissau babadde batawanyizibwa nnyo zikupusi ez'enjawulo nga gye nno kati bano bamaze dde okwaleka nti bakunkubula omukono mu kibya. Security yabiguddemu. Guinea-Bissau okussa kubala kwa United Nation, Guinea-Bissau erina abantu 2 million
mu emitwalo 17 mu 298 b'abantu abali mu ggwanga lya Guinea Bissau. Eggwanga libeeramu butya emiliyoni 2 ez'abantu bwe bunange gwatudde mu leero. Njagala okutegeeza. Hello everyone, I'm François Picard. West African states are denouncing it as an attempted coup. Gunfire at midday in the capital of Guinea-Bissau at the government palace, where the country's president, former Army General Umaro Sissoko Embalo, was chairing an emergency cabinet meeting. The unfolding events in that former Portuguese colony, a reminder of a string of recent coups in neighboring Guinea, as well as Mali, and last week Burkina Faso. Let's cross to correspondent Hanan Ferjani in Abidjan, who's monitoring the situation. Hanan, what's the latest? Well, what I can tell you so far, Francois, is that we have heard of heavy gunfire breaking out earlier today near the presidential palace, as you've mentioned, a heavy gunfire which might still be underway as we speak. And there are several reports that have come out. Some people who seem to be inside the building and have said that some people were hit by the gunfire, maybe but 2 people dead. That is still to be confirmed. And according to other reports, incumbent President Umaro Embalo Sissoko would still be in the presidential palace as we speak. Now the word coup is being thrown around, as you mentioned, and although it's too early to call it, the ECOWAS member states, as you mentioned earlier, have already gone ahead and condemned an attempted coup and expressed their concern over this situation that is currently unfolding in the coastal West African country. Of course, as you mentioned, it comes as sort of a follow-up to a string of other coups or political crises in the area. And just to give you a bit of context, the president, Umaro Embalo Sissoko, was basically declared winner of a presidential election back in 2020. That was January 1st. And that was already contested very early on by his rival, who was basically the candidate of the ruling party, who basically came out to swear himself in at the same time as the incumbent Sissoko, who basically ended up in a tussle, and that went on for a few months back in 2020. And the country is no stranger to political crises of that nature. Since it obtained its independence from Portugal back in 1974, it's basically gone through 9 attempted coups, and that's just potentially what is going on here. And that, of course, has stifled over time and repeatedly efforts of moving forward on an economic and social levels. Yeah, mukwano njagala okutegeeza nti Africa as a continent, almost ebitundu 80 ku buli 100 abakulembeze baayo babawamba buwambi okubajja mu ntebe. Abakulembeze ba Africa ne baweze emyaka 10 ayagala kusigala mu ntebe. Ne tulikomya ddi kino. Abakulembeze bwe balabanga okwaddiye wadde bagamba eriiso ly'omukulu waddugala we walaba ne naawe dekera abantu abalala bafuge. Njagala okutegeeza bw'otunira ekiri mu ggwanga lya Guinea Bissau mu ggwanga ga Africa tukyabonaabona nnyo. Kiki ddala ekireetera omukulembeze w'eggwanga okwebukataabweyerwa n'okwekatawambibwa? Enguzi, corruption, ensimbi okuggwamu value, n'osanga omuntu ng'alina ekisawo ky'ensimbi, ekyo naye nga mwana tutakinaako tagala maaso nakulabika nti alina sente zaaba ziina naye nga zikola akantu akatono ddala. Twebuuza ddi amawanga ga Africa bwe ganaagenda mu maaso
n'okulabika nti buli kimu kitambula malijadi sana. Mukwano munsikirize, nzireko ate n'eggwanga erya Israeli katono. Mukwano wabarekera basera kwa kachori otumute omulereto wasigadde dakika tono nnyo ate osobole okwekati kwerekereza. Mukwano nakutegeezako olutalo wakati w'eggwanga erya Israeli n'abayekera ba Hamas okulangira powers oba ceasefire okusirisaamu emundu okwali kumaze ennaku 4 abakulu ne bongeramu ennaku 2 z'ennaku 6. Gwenjogera Israeli yalumbye okukakkana ng'abantu abasoba mu 100 bafu okusa ku Director General of the government yabuuliddeko emikutu gimukwanira wale gya social media nti Abapalestine abantu 7 so far now they have been killed in Gaza during the war. Essaawa 24 ezisembyeyo prisoners abasibe sikiwantu bakinaddawo okuddamu okuteekateeka bwenteekateeka ezireka abakulu bano okugenda mu maaso n'okulabika nti buli kimu kitambula bulungi. Situmanyi diwe binabekomekereza bino njagala okutegeezaako omukulu Osama Hamadan oyo nno wa ggwanga lya Lebanon bagambe there is a base eri mu Lebanon. Iran ewaninze ebintu ebigenda bikolebwa mu lutalo ebibwatuka nga bigwa mu ddabukwange lya Iran ebiweze. Njagala okutegeeza ko Israeli kino Palestine n'abajekera ba Hamas bamukwata mundu bayentakulira enjuki. Israeli forces continue to commit war crimes against Palestinians in Gaza and the occupied Western Bank. Iran has warned of an explosion of war in the region if Israeli forces continue to commit war crimes against Palestine in Gaza and the occupied West Bank. Iran
egamba kino kikomye kati bwe kineeyongerayo kati waliwo entaanya n'embabuza eggwanga erya Israeli zandikira maaso n'okusaanyizibwawo kinaasoboka. As I talk, abantu abasinga mu bitundu ebya Gaza basobodde wakana mu kibira emundu abadde esirise. Israeli wuliriza na kino, Israeli will hunt down Hamas officials in Lebanon, Mutake ne Qatar, even if it takes years. Sin beats chief says. Chief w'eggwanga erya Israeli agamba Israeli egenda kunoonya abayeekera ba Hamas bamukwata mundu abanene abali munda mu ggwanga erya Lebanoni mwe bali ne munda mu ggwanga erya Turkey abaddukiddeeyo kw'ossa ne munda mu ggwanga erya Qatar ne bagiri ba myaka emeka. Chief Seni yayogedde agamba kano kati aliko katuuzo olunaku olwaliro Israeli military bageze mu maserengeta ge Gaza ne bateekayo ebyokulabisa by'omutawaana. Israeli etaddeyo ebyokulabisa by'omutawaana ebyamaanyi. Mukwano gwange gwatudde mukoto gyoli abalamu badde nkutegeezaako ne nkutegeeza situmanyi olutalo oba lunaakomekerezebwa okusiza ku mukutu ogwa looters munda mu ggwanga erya Amerika, Iraq. Bano bagamba nti wandibaawo ekitali kirungi mu lutalo luno. Sinekindi amagwanga gafeeyo gekuŋŋanya kitole oba gegatte kitole gakomye ku Israeli kubanga tulaba Israeli continue oba egenda mu maaso okugenda maaso okwayo okw'okuba emmundu kulabika kweyongeredde ddala. The border region of the Gaza Strip. Protesting the treatment of Palestinians in the West Bank, the demonstrators had the support of Hamas. But the main flashpoint in tensions this year did not involve ruling Hamas, but a rival nationalist faction, the Palestinian Islamic Jihad. The two sides exchanged fire for 5 days, a conflict that killed dozens of Palestinians and one Israeli. Last month, in a show of unity, 12 militant nationalist factions held joint military drills in Gaza. Among them, Hamas and the Palestinian Islamic Jihad. In power since 2007, Hamas governs the Gaza Strip, while the Palestinian Islamic Jihad does not seek political power, but military confrontation with Israel. Both are classed as terrorist organizations by the US and EU. This at a time when Israel has been rocked by months of mass protests over a planned judicial reform, which has sown division throughout the society, and even threats of rebellion within the ranks of the military. Israel abandoned its settlements in the Gaza Strip in 2005 after a 38-year occupation, and 2 years later imposed a blockade on the territory, which has been in place ever since. Mukwano gwange gwatubula okutegera okutegeezaako nti Israeli yayongeredde ddala yayongeredde abantu 700 batebereza okuwanga mafu. And the mediation efforts continue in the ongoing Israel-Hamas war. However, as the fighting continues, diverse peace plans have been put forward. Amid calls for a slowdown, the Israeli officials continue to be adamant on the expected ground offensive, and all this while the death toll keeps on mounting. More than 700 Palestinians were killed overnight by Israeli airstrikes, and this is as per Gaza's Hamas-run health ministry. This is the highest 24-hour death toll since the war broke out. The Israeli military says it had hit over 400 Hamas targets and killed dozens of its
fighters overnight in the airstrikes that took place on the Gaza Strip. Meanwhile, rocket warning sirens continue to ring in Israel. They sounded in several central Israeli towns in the last 24 hours. Mukwana echechawulia zemusinde n'ennyonyi z'eggwanga erya Israel. Visuals show Israel's Iron Dome intercepting the fired rockets. Moving on to a very pressing issue at the moment, that is the humanitarian aid access to Gaza. On Tuesday, 8 trucks containing water, food and medicine were able to enter the besieged enclave. However, the number was supposed to be 20. No explanation has been provided as to why the rest of the trucks did not enter Gaza through the Rafah border there. Well, a total of 54 aid trucks have entered Gaza over the last several days, which is not enough for 2 million Gazans. Well, Gaza needs a much higher amount of aid at the moment. And a discussion regarding this happened in the United Nations Security Council on Tuesday, where all nations agreed that more humanitarian aid should be delivered into Gaza urgently. But nations proposed rival plans for the same. Well, the US has called for pauses in the conflict so that the aid could be supplied. Now, a pause is basically considered less formal and shorter than a ceasefire. However, Russia wants a complete, immediate ceasefire. This plan is also backed by all Arab nations. As UN debates this issue, Gaza is running out of crucial materials. Hospitals in Gaza are operating without fuel, and doctors have warned that critical equipment like incubators for newborns risks stopping. As per the World Health Organization, 6 hospitals in Gaza are forced to shut down due to lack of fuel. As per UN, Gaza needs at least 160,000 liters of fuel per day to power its basic requirements. Meanwhile, the Western nations continue their shuttle diplomacy as they engage with Israeli and Arab leaders. And the latest, French President Emmanuel Macron. Mukwano jagala okutegezaako nti eggwanga erya Israeli lyo lirabika ng'eritabuse. Israeli nakugamba mabegako nti Israeli eno erina ekintu kyebala. Olutalo olwakomekerezebwanga bwe luti Israeli buli lwalangira nti ennaku bwe tuzongeddemu, Israeli ng'egera maaso n'okwetegeka gwagwe n'alumbira omulabe. Mukwano gwange gwatubula bukoto, njagala okutegeezaako nti amakulu bangi naje olutalo tubayidde olukomekerezebwa. Mukwano gwe atanaleeta bizinesi yo, ke kaseera ogende maaso n'okugikuba abantu mu maaso ng'oyita ku mayengo ga lediyo eno gwalina bizinesi ey'edduuka, botiiki mwe abatunda engoye, ababa saluni n'ebirala, electronics, mwe abawola boda runs, ziboda ke kaseera namwe n'abalina bizinesi ne baba kika ki kaseetaba ya busamize. Brito FM yatudde staff ne management ne bagamba ebitundu 20 ku buli 100 bali bakutuliddeko ku ssente ze musasula buli kalango, kye tuyita Christmas bonanza. Wandika 07888 665 756 kanjiddemu 07888 665 756. Ojja kubayogerako ne bekikwatako ne bizinesi ne bwenaaba ng'eri kiwompolo osobola okukamba nti owaayi mujjeeko ewange tulabe.
mujjeeko eno tulabe ng'abakulu basonga lwatu, abakulu nga basonga lwatu nga bajja bizinesi yo bakusanga ewuwo ku bizinesi yo ng'olwono bizinesi bagireeta ng'obasasudde 80%, kumbe 20% baba azikusazeeko. Bamikwano ndaba akadde kanimiridde empinga naye nga temusubange ennaku zomwezi zigenda kuba 15, ennaku zomwezi 15 omwezi ogwa Desemba lugenda kuba lunaku lwa 5 Blitop FM ekuza emyaka 6 mwana tunga eri ku mpewo. So no tusinkane mu kisawo ekyegegwa mu taxi park. Yesebu 15 Desemba tuli wano ku kisawo abasajja ne ne tiketi zatuuse bakasitoma abo banoonire tiketi abagala tiketi bajje basasula katwalo akootuuka wano n'olya ekisambi ky'enkoko okokabwe kati ne kagwawo. Okay. Kale kati nze mbadde mbuuza yesebo ezo kawunda switi ze baaganye mu gundi mu Kenya kati bwe tunajja mu Uganda nawo bajja zigaana? Tebajja zigaana. Wanyi mukwano. Hello. Yesebo obale kuweza sebo nawo bale kuliza sebo mazira mu kigaga enkomangani muri mutya kwende ntumbudde sivangako 15 Desemba je tuli tetuyinza bulayo. Yesebo mbakunga eno mbakuŋŋaanya njagala tujjenga 5 yesebo naye baba nsimperezaayo otusomeseza toyanzizza. Okay, webalegera maaso n'okweka jjoli otundaba obudde bunimiridde empinga bamikwano muzikirize nsobole okulabika nti mberekereza ate tusinkane olunaku olw'enkya ng'enkuyega zikyatukubira enduulu naye si buli mbwa gy'osanga mu kkubo ng'oli mu lugendo lwo ng'eboggola n'okwata ejjinja okuba embwa eyo ng'eri mu kuboggola nti gwe weyayi n'okwata ejjinja ogikube tojja kumalako olugendo lwo. Embwa endala zireke ziboggole. Mwana tu yenze nanyirugabo Mr. XYZ olwa programu eya Manya Ebiri Munsi tusinkane olunaku lw'enkya ng'enkuyege zikyatukubira enduulu. Professor Besta Senior yaddako ne programu ey'ebyemizannyo. Bamikwano akawungezi akalungi tusisinkane ate olunaku olundi. Kiralo no let's